දැන් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ධම්මානුපස්සනාවේ චතුරාර්ය සත්‍ය පබ්බය. චතුරාර්ය සත්‍ය කොටස. එතකොට අපි ඒ යටතේ දුක්ඛ සත්‍යයට අයිති ජාති ජරා කියන කාරණා බොහෝ දුරට සාකච්ඡා කරලා අවසන් කළා. Kirpan Sarana everybody. So with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue the reading and delving into the Maha satipatthana Sutta. We are at the end of our within the Dhammanupassana. The last Anupassana is the Four Noble Truths and now we are within the truth of suffering, where we have gone through the standard definition and discussed the suffering of birth and aging. So that's where we finish this. දැන් මේ වයසට යනවා කියන එක අපිට ඇස්වලට පෙනුනට ඇත්තටම වයසට යන ඇත්තම ජරාව කියන එක ඇස්වලට පේන්නේ නැහැ. So as the name a little bit suggests, the aging itself is not something that is not really perceivable by the eye. You always see kind of results, but not the aging itself. ඒක සූත්‍ර ක්‍රමයට මේ වයසට යන එක පේනවා කියලා එක්තරා විදිහකින් කියන්න පුළුවන්. නමුත් අභිධර්ම ක්‍රමයට කියන්න බෑ. So within the sutta definition, it might seem like the aging is visible, but if you consider the Abhidhamma, it's not. It's the nature of aging is really something this is not possible to perceive. Through the eye. Through the eye. Yeah. ඇහැට පේන්නේ වර්ණය විතරයි. අභිධර්මයට. So according to Abhidhamma, what the eye can see is actually color. වර්ණය විතරයි. වයසට යනවා කියන එකක් ඇහැට දකින්න බෑ. ඇහැට දකින්න පුළුවන් වර්ණ විතරයි. වර්ණ උපයෝගී කරගෙන හිතේ තියෙන අනිත් තොරතුරුත් එකතු කරලා තමයි අපි කියන්නේ යා වයසට ගියා, යා තරුණයි ආදී ඒවා මේ හිතේ තියෙන අනිත් තොරතුරු වර්ණයත් එක්ක අලවලා අපි හිතා ගන්න කතන්දරයක්. It is when the color gotten through the eye combines is supported by other things in the mind, that's where we say somebody is age. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. අභිධර්මයට අනුව ඇහැට පේන්නේ වර්ණය විතරයි. වයසට යෑම හෝ තරුණ බව හෝ ඒවා කියලා එකක් ඇහැට පේන්නේ නැහැ. So what you see with the eye you cannot say you really see the aging or old age. What you see is color. සූත්‍ර පිටකයට අනුව ඇහැ කියලා කියන එක උපදිනකොට හටගෙන මැරෙනකොට ඉවර වෙන එක. අභිධර්ම පිටකයට අනුව ඇහැ කියන එක චක්කු ප්‍රසාද රූපය කියන චිත්තක්ෂණ 17ක් වගේ සුළු කාලයක් පවතින එකක්. ඒතකොට ඒ ක්‍රම දෙකක් ඇත්තේ අභිධර්ම ක්‍රමයයි සූත්‍ර ක්‍රමයයි දෙකක්. So according to the Maratanga, these two ways of explanation is in the sutta. The eye is there from birth to up to death, whereas in Abhidhamma and the commentaries, it's this chitta. It's like a functioning of the eyes, just this mind sequence. I think it's called mind sequence of up to 17 minds. Yes, mind moments කියලා කියනවා. Yeah. Like sequence, mind sequence means 17 mind moments in a particular order. Then, yes. I don't think it's any special in not perceiving aging but perceiving colors, because anything that we perceive, even through the ears or whatever, it's always half, it's our interpretation. Like your speech is just the air that is coming from your
mouth, so you cannot say it's something meaningful. That it's meaningful, it depends on our brain who actually interprets that. So the same thing, we see certain colors, then we interpret it to be Asian. Yes, color, sound, and all other things. Even touch. Yeah. Even touch, they are not more than color or more than sound. But with the help of our mind, we understand them as people or trees or aging or young age or whatever. These are not the real thing I can see, but eye consciousness help us to, eye consciousness and other consciousness help us to recognize those colors as aged one or young one. In other words, we interpret what we see as aging. Yes, that's right. The mind, actually not we, mind interprets things as aging or young age or whatever. But when you go to the absolute sense, eye consciousness can catch only the color. So can we say that Chakku Vijnana and Mano Vijnana are working together in this case? Or Yes, is it- yes. Chakku Vijnana, how to say? Chakku Vijnana always depend on mind Vijnana. Because now when we look at the stream of thoughts, first 4 minds we can count under mind Vijnana. And the 5th mind, the 5th consciousness is Chakku Vijnana. And rest of the consciousness within that stream, again mind Vijnana. So mind Vijnana and Chakku Vijnana, all these things are processing in a one process. එතකොට අන්න දැන් ඒව ඉතින් ටිකක් ගැඹුරු කාරණා තේරෙන්නේ නැති උනායි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අභිධර්මයේ ගොඩක් ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඒව පැහැදිලි වෙන්නේ. සාමාන්‍ය සූත්‍රවල කතා කරන්නේ උපතේ ඉඳන් මරණය දක්වා දේවල්. ආයි මැරිලා ආයි උපදින එකක් වගේ අපිට මේ බොහොම ප්‍රායෝගිකව විශ්ව වෙන ලෝකේ සාමාන්‍ය දේවල් තමයි සූත්‍රවල කතා කරන්නේ. ඒකින්ද සූත්‍රවලට කියනවා වෝහාර දේශනා කියලා. අභිධර්මයේ කතා කරන්නේ කලින් සිතයි දැන් සිතයි ඊගාව සිතයි. සිත් 3ක් ගැන තමයි අභිධර්මයේ කතා කරන්නේ බොහෝ කොට. ඒවා අපිට සාමාන්‍ය ඉන්ද්‍රියන්ට විශේෂ වෙන දේවල් නෙවෙයි. ධර්මයේ හොඳට කියවලා අධ්‍යයනය කළා ඒ ධර්ම න්‍යාය තේරුම් ගත්ත අයට තමයි ඒවා විශේෂ වෙන්නේ. පරිවර්තන කරන්න. පුළුවන් නම් කරන්න. So Dhammarakita Amru was saying that according to his idea, the suttas, they talk about the normal things, kind of... Actually, this is not my idea. That is the commentary explain about these 2 levels, Sutta level and Abhidhamma level. Okay. So, whereas the Abhidhamma always explain mind movement to mind movement explanation. දැන් ඒක කිව්වොත් ගියාත්මයක් තියෙනවා අපිට. මේ ආත්මයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි මැරිලා අපි උපදිනවා. ඔන්න ඔය 3 ගැන කතා කරන එක සූත්‍ර පිටකයට අයිති වැඩක්. මේ මොහොතට කලින් සිතක් තියෙනවා. දැන් සිතක් තියෙනවා. ඊගාට ආයි සිතක් උපදිනවා. ඔන්න ඔය ගැන කතා කරන එක අභිධර්මයට අයිති වැඩක්. So according to this explanation, the sutta talks about past life, this life and next life, whereas Abhidhamma talks about previous minds, now mind and the next mind. හරි. එතකොට එහෙනම් දැන් අපි ඊගාව එකට යන්. දැන් ජරාව ගැන අපි කතා කළේ. ඊගාට කතමංච භික්කවේ මරණ. වහණෙනි මරණය යනු කුමක්ද? දැන් මේ ජරාව කියන එක ගැන තව ටිකක් අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රෙනි කියවන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කමඨහනෙත් අගට තියෙන ඉති අජ්ජත්තං වා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති බහිද්ධාවා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති අජ්ජත්ත බහිද්ධාවා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. එතන මේ ජරා කියන කාරණාව ඒ වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන්
තමන් වයසට යනවා කියලා එකක් තමන්ට හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ වයසට යෑම දුකක් කියලා තමන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නුවණ තියනවා. ඊට පස්සේ තමන් වගේම මේ ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම මිනිස්සු වයසට යමින් ඉන්නේ. දැන් අපේ ලෝකේ ඉන්නවනේ මිනිස්සු මිලියන 8,000ක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කෝටි 800. ඒ 800ම මේ වෙලාවේ මේ මාත් එක්කම 800ම වයසට යමින් තමයි. තරුණ අයත් වයසට යමින් තමයි. දැන් ඉපදුණු ළමයාත් වයසට යමින් තමයි. අන්න ඒ විදිහට තමන් සහ අනුන් කියන මේ සමස්තයට අදාළ කිසියම් ස්වභාවයක් තමයි ජරා කියලා කියන්නේ. So then this satipatthana always uses this pattern where this the conclusion of each kind of meditation topic or object. There is this section on the internal, external, both arising, passing away, and both. So that can be a kind of also applied for the aging. So understanding one's own aging as suffering is the internal, and some other people's, actually all other people's and not only people's aging as suffering, and seeing the aspect that even like a small child is already within the aging, an old person is within the aging, and seeing that kind of creates a kind of understanding of the underlying nature of beings, that beings are aging and it is suffering. ඔව් දැන් එහෙම කල්පනා කරලා බලුවම මේ මුළු ලෝකෙම ජරා දුක මිසක් වෙන කිසිවක් නෑ. මිනිස්සු, සත්තු, දෙවියෝ, බ්‍රහ්මයෝ ඔක්කොම වයසට යමින්ම තමයි ඉන්නේ. තමන් වගේම අපි වගේම සමස්තයම ජරාව විතරයි මේ ලෝකෙ කියලා කියන්නේ. So there's a like a sameness, or if you are equality of all the beings, whether they are beings suffering in the hells, animals, humans, devas or brahmas, or even immaterial brahmas, they are within the nature, suffering or unsatisfactory nature of suffering that is aging. There is actually no being that is free from this nature. It's just everybody is just going through the aging. Everywhere aging, wherever you look, there is the aging suffering happening. ඒතකොට ඒ කාරණා හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ටිකක් වැඩිපුර මේ වයසට යෑමේ ස්වභාවය තමයි මමයි කියලා අල්ලගෙන ඉන්නේ, හිතාගෙන ඉන්නේ. වයසට යෑමේ ස්වභාවය තමයි මගේ අයය, මගේ දරුවෝ යහය කියලා හිතාන්නේ. වයසට යෑමේ ස්වභාවය තමයි මගේ මිනිස්සු, එක්ක මගේ රට, මගේ ලෝකය මොනවා හරි කියලා අපි හිතාගෙන අල්ලගෙන කැමති වෙලා ඉන්නේ වයසට යන ස්වභාව ධර්මය. And so I did not stress it well enough. So the sameness and equality is very used. One starts really getting how the one's own nature is there with others. Like even every other person is going through the aging. There is no exception. Everybody is within the nature. So then when if we consider myself or belonging to myself, then my family, my brother monks, my country, even my things, all of that is within the nature of aging. There is no exception. Me and others and other things, or other things as well as me, the same nature of aging is there. අන්න එතකොට වයසට යෑම කියන එක විශ්වව්‍යාපී ස්වභාව ධර්මයක් කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. If one can understand how this common denominator of this universe, one of them is aging, it's good. ඊට පස්සේ අපි යන් ඊගාවෙකට එනවා. කතමංච භික්කවේ මරණ. කුමක්ද මහණෙනි මරණය කියලා කියන්නේ. යං තේසං සත්තානං තම්හා සත්තනිකාය. යම් ඒ සත්වයන්ගේ ඒ සත්ව නිකාය වලින් ඒ සත්ව වර්ග වලින් චුත වීම, චවනතා, චුත වෙන ස්වභාවය, ભેදෝ, බිඳීම, අන්තරදහන, අතුරුදහන් වීම, මච්චු මරණ, මිය යෑම, කාලකිරියා, කාලයට කළ යුතු වැඩේ කිරීම, කන්දානම් ભેදෝ, ස්කන්ධයන්ගේ බිඳීම,
කලේබරස්ස නික්කේපෝ මෘත ශරීරය බැහැර කිරීම ජීවිතේන්ද්‍රියස් උපච්ඡේදෝ ජීවිතේන්ද්‍රිය සිඳී යෑම ඉඳං උච්චති භික්ඛවේ මරණ. මහණෙනි මේ තමයි මරණය කියලා කියන්නේ. So now we are in the third thing in the definition of the truth of suffering was death. So, and what is that? Whatever beings or whatever group of beings, there is a passing away, a removal, a cutting off, a disappearance, a death, a dying, an ending, a cutting of the aggregates, or breaking of the aggregates, a discarding of the body. That monks is called death. දැන් මේ ගැනත් අටුවාව කියන චුතිති ස්වභාව නිर्देश. චුති කියන්නේ ඒ මූලික කේන්ද්‍රීය ස්වභාවය දැක්වීම. චුත වීම කියන එක. චවනතාති ආකාර භාව නිर्देशෝ. චවනතා කියන්නේ මරණයේ ආකාරය දැක්වීම. මරණම් පත්තස්ස කන්දා විජ්ජන්ති ඒව අන්තර දහයන්තිච අද්දසනංච ගච්ඡති තස්මාතං බෙහෙදෝ අන්තර දහනන්ති උච්චති. දැන් ඒ මරණ ස්වභාවයට පත් වුනහම එයාගේ ස්කන්ධයන් බිඳෙනවා, අතුරු දහන් වෙනවා, නොපෙනීමට යනවා. ඒ නිසා බෙහෙදෝ අන්තර දහනං කියන වචන යොදලා තියෙනවා. But Vedo is which one? Third one? මච්චු චුති චවනතා බෙහෙදෝ, third one. So they say the chuti was probably like the most common word for dying or passing away in those days, if I understood it correctly. It was like the most common word if you want to say death. But here Or we can say very initial passing away. very initial stage or very initial way of explaining the death. So then the next one is Chavanata. It's called way how it happens or something. ආකාර භාව නිर्देशෝ. And then what they have here as cutting off, but the Veda is මරණම් පත්තස්ස කන්දා විජ්ජන්ති චේව අන්තර දහයන්ති ච අදස්සනංච ගච්ඡanti තස්මාතං බේදෝ අන්තර දහනන්ති උච්චති. But Veda, he has it here as cutting off, and I think its better word is like falling apart or disintegration. Disintegration, yes. So the third word, better translation is like disintegration, because once you die, your aggregates, they fall out, fall apart, disintegrate. What was there before as something like together disappears, stops being as the thing together. So that's why they disintegrate. එතන දැන් මරණයේ ස්වභාවය ගැන කියනකොට මේ වචනවල තියෙනවා කන්දා විජ්ජන්ති චේව ස්කන්ධයන් බිඳෙනවා වගේම අන්තර දහයන් සමහර ලෝකවල අතුරු දහන් වෙනවා. අදස්සනංච ගච්ඡති සමහර ලෝකවල නොපෙනීමට යනවා. අන්න ඒ වගේ විවිධාකාර ලෝකවල මරණය සිද්ධ වෙනකොට නොඑක් ආකාරයෙන් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. That's why I translate it as breaking apart. So depending on the realm of existence, in some realms of existence it falls into pieces, but the pieces are kind of still available, they are left over. But whereas in other realms of existence, when the breaking up happens, there is nothing left at all. ඊට පස්සේ මච්චු මරණන්ති මච්චු මරණන්න කණික මරණ. දැන් මච්චු මරණන් කියන වචنين අදහස් කරන්නේ මේ සාමාන්‍ය මරණය. මිනිහෙක්ගේ මැරුණා කියලා සම්මතයක් තියෙන ඒක. ඒ මිසක් ක්ෂණික මරණය නෙවෙයි කියලා අටුවාව කියනවා. ක්ෂණික මරණය කියනකොට මේ හැම මොහොතකම මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර මැරෙනවා. ඒක නෙවෙයි මෙතන මච්චු මරණම් කියලා අදහස් කරන්නේ. මේ සාමාන්‍ය අපි මිනිහෙක් මැරුණා කියන එක. වගේ එකක්. මච්චු මරණම් is there explained as one expression, not two. One expression. Yeah, because here he has it as death and dying.
No, here it is one word, Yes, Machu Marana. No, but in suttas, Machu Marana is very often, and actually I think Bhikkhu Bodhi translates it as one expression. Like a fountain pen is not fountain and pen, it's fountain pen. So this Machu Marana just means dying. Yes, Sujata translates mortality in there. So anyway, so the point with this one is there is something called momentary death. So this one does not refer to that. This one refers to the very common meaning of death. Machu Marana is just like, you kick the bucket. ඊට පස්සේ කාල කිරියාති මරණ කාල කිරියා අයං සබ්බාපි සම්මුති කතා. කාල කිරියා කියලා කියන්නේ මරණ කාල කිරියා. ඒ මැරෙන කාලේ කළ යුතු වැඩේ කළා කියන අර්ථයෙන් තමයි කාල කිරියා කියන්නේ. කාලයේදී කළ යුතු වැඩේ වෙන්න ඕන වැඩක් ඒක. අන්න ඒක අර්ථයෙන් තමයි කාල කිරියා කියන්නේ. අපි සිංහලෙන් කියන කාලක්‍රියා කරනවා කියන්නේ. කාලක්‍රියා කියලා කියන්නේ සුදුසු කාලයට ආවම මේ වැඩේ කරන්න ඕන. අන්න ඒ අර්ථයෙන් කාලක්‍රියා කියලා කියනවා. So the next expression here translated as ending actually means something like doing your time, or they explain it as like at some point there is something that needs to be done. So that means the expression is like doing your time might mean that at the time where something was supposed to happen, it happened. දැන් ඒක තව ටිකක් පැහැදිලි කරනවා නම් දැන් අපිට වතුර තිබ්බා හැදුණු වෙලාවට වතුර බොන්න ඕන. බඩගිනි හැදුණු වෙලාවට කන්න ඕන. ආන්නේ වගේ මැරෙන කාලයට ආවම මැරෙන්න ඕන. ඒක තමයි කාලක්‍රියාව කියන්නේ. ඒ කාලෙදි කරන්න තියෙන වැඩේ තමයි කාලක්‍රියාව කියලා කියන වචනේ. So they explain this doing the time as like when you are thirsty you drink, and when you are hungry you eat. So when there is the time where you should be dying, you die. ඊට පස්සේ අයං සබ්බාපි සම්මුති කතාව. මේ තා කියපු ඒ ඔක්කොම සම්මුති කතා. පරමත්ත කතා නෙවෙයි. චුති චවනතා ભેදෝ අන්තරදහනං මච්චු මරණං කාල කිරියා කියන මේ ඔක්කොම සම්මුති කතා. So up to this point all the expressions they were just the conventional expressions that were used to talk about death or die. ඊට පස්සේ තියෙන කන්දානම් ભેදෝ අයම් පන පරමත්ත කතා. කන්දානම් ભેදෝ කියලා තියෙන ස්කන්ධයන්ගේ බිඳීම. මේක පරමාර්ථ කතාව. Then falling apart of the aggregates is the next expression, and that is considered in this explanation as the ultimate level of truth. ඒක වෝකාර බවාදීසු ඒක චතුපංච ભેදානං කන්දානං යේව ભેදෝන පුග්ගලස්. ඒ කියන්නේ ඒකවෝකාර බව, චතුෝකාර බව, පංචෝකාර බව ආදීෙහි ඒක චතුපංච ભેදානං කන්දානං. ඒ ඒකවෝකාර භවයේ ඒ තියෙන ඒ ස්කන්ධය බිඳෙනවා නම්, චතුෝකාර භවයේ චතු ඒ හතර ස්කන්ධ බිඳෙනවා නම්, පංචවෝකාර භවයේ පංච ස්කන්ධ බිඳෙනවා නම් ආනේවා හුදෙක් ස්කන්ධයන්ගේ බිඳීම පමණයි. එහෙම නැතු පුද්ගලයෙක්ගේ බිඳීමක් නෙමෙයි. අන්නේ අර්ථයෙන් තමයි කන්දානම් ભેදෝ කියලා කියන්නේ. So this again it depends on what mode of existence you are. If you are the one aggregate mode or 4 or 5 aggregate mode, so whichever that is, the falling of or dissolution of the aggregates by its considered as the ultimate level of truth, because that does not talk about a person or a being dying. It just describes the fact that the aggregates like break apart. එතකොට තස්මින් පන සති මෙසේ ඇති කල්හි පුද්ගලෝ මතෝති වෝහාර මත්තං හෝති. මෙසේ ඇති කල්හි මිනිහෙක් මැරුණා කියන එක ව්‍යවහාර මාත්‍රයක් පමණයි. මැරෙන මිනිහෙක් නෑ. මැරෙන්නේ ස්කන්ධ වගේක්මයි. So
if I understood correctly, so the ultimate level of expression means when the breaking up of the aggregates happens, there is actually no being that dies. දැන් ස්වර්ණස් ඉස්සලා ඉපදීමක ස්කන්ධයන්ගේ පහළ වීම කියනවා ස්කන්ධයන්ගේ බිඳීම අන්න හරි. ජාතිය ගැන කියනකොට ඔය කන්දානම් පාතු භාවෝ කියලා කිව්වා. දැන් මෙතන කිව්වා කන්දානම් ભેදෝ. ඒතර උපදිනවා කියලා කියන්නේ ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීමක්, මැරෙනවා කියන්නේ ස්කන්ධයන්ගේ බිඳීමක්. එහි පුද්ගලයෙක් ඉපදුනා, ළමයෙක් ඉපදුනා, දෙයියෙක් ඉපදුනා කියලා ඒ කියන ඒවා ව්‍යවහාර මාත්‍ර පමණයි. මිනිහෙක් මැරුණා, දෙවියෙක් මැරුණා කියලා ඒ කියන ඒවා ව්‍යවහාර මාත්‍ර පමණයි. ඒකින්ද ඒ විදිහට කියන ඒවා වෝහාර දේශනා, ස්කන්ධ ආදී වශයෙන් කතා කරන ඒවා පරමත්ත දේශනා. So this lady asked, when we were talking about the birth or suffering of birth, the last part also gave the ultimate level of the expression also. So it's like acquiring the sense basis and appearance of the aggregates. So that there also, so this is like the counter, like yeah. So that was about the birth. So this is about the death. So where you leave out the concept of a being or a person, which is just a kind of way of talking about things, which is not the ultimate level. What you end up with is just the breaking up of the aggregates. එතකොට අපි නිතරම කතා කරන්නේ මම ඉපදුනා. මම ඉපදුනේ 1968. ඔය කතා ඔක්කොම මේ ලෝක ව්‍යවහාරයේ තියෙනවා. ඇත්තට මම ඉපදිනවා කියලා මොකක්ද ඉපදිලා තියෙන්නේ? ස්කන්ධ පහක්. දැන් මම කියනවා තව ටික කාලෙකින් මම අපවත් වෙනවා. එහෙම කියලා. ඒ කියන්නේ ව්‍යවහාර මාත්‍රයක් විතරයි. ඇත්තටම බින්දෙන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධ වල. ඒතර ස්කන්ධ මිසක් වෙන මොකක්වත් ඇත්ත වශයෙන් ඇති දෙයක් නැහැ. So even though we say I was born in 19 whatever, this is just like a conventional way of talking about things, agreed upon level of talking, but actually, or if we say so and so died in 2005, let's say, that is also just a conventional agreed upon way of talking. But actually what happened was in 19 something, 5 aggregates appeared, started working, and in 2005, 5 aggregates broke apart, stopped working. ඊට තියෙනවා කලේබරස්ස නික්කේ පෝති අත්තභාවස්ස නික්කේපෝ මරණම් පත්තස්සහි නිරත්තං කලින්ගරං අත්තභාවෝ පතති තස්මාතං කලේබරස්ස නික්කේ පෝති උත්තං. ඒ වගේ මරණය ගැන කිව හැකි තවත් ආකාරයක් තමයි කලේබරස්ස නික්කේපෝ. ඒ කියන්නේ ශරීරය අහක දානවා කියන එක. බැහැර කරනවා. ශරීරය බැහැර කරනවා කියලත් කියන්න පුළුවන්. ඒ මොකද එහෙම කියන්නේ මරණයට පත්වෙච්ච එක්කෙනාගේ ඒ ආත්ම භාවය එහෙම නැත්නම් මරණම් පත්තස්සයි නිරත්තංව කලින් කරා. මරණයට පත්වෙච්ච එක්කෙනාගේ දේහය අර්ථයක් නැහැ, ප්‍රයෝජනයක් නැහැ, නිෂ්ප්‍රයෝජනයි. ඉතින් අන්නේ අර්ථයෙන් තමයි කලේබරස්ස නික්කේපෝ කියලා මරණය ගැන කියන්නේ. දැන් කුණු වගේ වැඩකට නැති දෙයක් අපි බැහැර කරනවානේ. ආන්නේ වගේ මැරිච්ච එක්කෙනාගේ ශරීරය දැන් වැඩක් නැහැ විසි කළා දානවා. ඒකත් මරණයට සම්බන්ධ සිද්ධියක්. So the last expression used is this setting aside or throwing away of the corpse, really. So they sometimes, in some stanzas, they say it's like a discarding a log of wood. So the log of wood is of no use to you, like for living or for whatever. So the body is discarded like that at death. ඊට පස්සේ තව වචනයක් ජීවිතේන්ද්‍ර සුපච්ඡේදෝපන ජීවිතේන්ද්‍ර සුපච්ඡේදෝපන සබ්බාකාරේන පරමත්ත මරණ ඒතදේව සම්මුති මරණන්තිපි උච්චති ජීවිතේන්ද්‍රිය සුපච්ඡේද මේවහි ගහෙත්වා ලෝකියා තිස්සෝ මතෝ පුස්සෝ මතෝති වදන්ති.
දැන් ජීවිතේන්ද්‍රිය සුපච්ඡේදෝ කියන මේ වචنين සියලු ආකාරයෙන් පරමාර්ථ මරණය අදහස් කරනවා. ඒකද ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා රූපයක් තියෙනවා. ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා නාම ධර්මයකුත් තියෙනවා. චෛතසිකයකුත් තියෙනවා. අර අටවිසි රූපය ඇතුලේ රූපයකුත් තියෙනවා. ඉතින් ජීවිතේන්ද්‍රිය සුපච්ඡේදෝ කියනවා පරමාර්ථ වශයෙන් මරණය අදහස් වෙනවා. ඒ ජීවිතේන්ද්‍රිය සිඳීමෙන් තමයි හරියටම කෙනෙක් මැරුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. So the last expression missing from this translation is cutting off the life faculty. So this is like a ultimate level of truth expression, which kind of is a bracket term for all of that, because there is one part of materiality that is called life faculty materiality, let's say, and within the mental processes there is one mental process or concomitant called that is the life faculty mind concomitant. So this cutting off the life faculty refers to actually covers both the form as well as the mind, and once that is cut off, that means the end of the story. It's like end of life. ඒ වගේ මේක සම්මුති මරණය වශයෙන්ුත් කියන්න පුළුවන්. ඒ ජීවිතේන්ද්‍රිය සුපච්ඡේදෝ කියන වචනය පරමාර්ථ වශයෙන්ුත් කියන්න පුළුවන්, සම්මුති වශයෙන්ුත් කියන්න පුළුවන්. And that is, as I said, end of life is almost literal translation, where we in English we don't say the word faculty, but it's a common expression. End of life means death. So it's actually expression that in a way covers both the conventional as well as the ultimate level. ජීවිතේන්ද්‍රිය පච්ඡේද මේවහි ගහිත්වා ලෝකියා තිස්සෝ මතෝ පුස්සෝ මතෝති වදන්ති. මේ ජීවිතේන්ද්‍රියේ සිඳී යාම සලකලා බලලා තමයි ලෝකයා මේ මිනිස්සු තිස්ස මලා පුස්ස මලා ගගා කියන්නේ. Tiss and pussa means names. Names. So I think what they are trying to say is, so if you consider this worldly level, so you can say this is end of, I don't know, John's life or end of Tom's life. So, and it means that's the worldly level or conventional level, but you use the same expression. ඒ කියන්නේ අර ජීවිතේන්ද්‍රය සිඳී යාම ගැන සලකලා තමයි ලෝකයා අර විදිහට කියන්නේ. And it is because even on the conventional level, observers can discern that the life faculty was cut off. That's why they talk about death of so and so. ඒ වගේම දැන් ප්‍රාණඝාතය ගැන කතා කරනකොටත් කියන්නේ ජීවිතේන්ද්‍රයස්ස උපච්ඡේදෝ කියන වචනේ තියෙනවා. දැන් ප්‍රාණඝාතය සිද්ධ වෙන කරුණු පහක් තියෙන්න ඕනනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රාණියෙක් වෙන්න ඕන, ප්‍රාණියෙක් බව දැනගන්න ඕන, උපක්‍රමයක් කරන්න ඕන, මරණ චේතනාව තියෙන්න ඕන, ඒ චේතනාවෙන් මැරෙන්න ඕන. මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා ජීවිතේන්ද්‍රයස්ස උපච්ඡේද කියන වචනේ. ඒ ජීවිතේන්ද්‍රිය සින්දොත් තමයි මැරුවා කියලා හරියටම කියන්න පුළුවන්. ආන්නේ වගේ දැන් කෙනෙක් මැරුණා කියලා හරියටම කියන්නේ එයාගේ ජීවිතේන්ද්‍රිය සිඳුනොත් තමයි. So, and this is the kind of the most important, let's say, this is a factor when considering whether somebody has died or not, and that is the cutting of the life faculty. So within the precept of not killing breathing beings, there are like, if that offense or breaking of the precept happens fully, it has 5 factors, and the last factor is the actual death needs to happen. So this is a factor whether the death has really happened, is whether the life faculty was cut or not. එතකොට මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන තියෙන අභිධර්ම විස්තර අනුව ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන්නේ මේ රූප පරම්පරාව නොසිඳී පැවැත්වීමට උදව් වෙන රූපය. රූප ජීවිතේන්ද්‍රිය. නාම ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන්නේ මේ
චිත්ත පරම්පරාව නොසිඳී පැවැත්වීමට උදව් වෙන චෛතසිකය. ඒ විදිහට තමයි ඒ ගැන අභිධර්මයේ කියලා තියෙන්නේ. So in the Abhidhamma, the life faculty is defined as something like that. So the life faculty is in the matter, within the materiality, is the quality of the matter that helps the continuation without breakage of a particular lineage of something. So, and the same applies for the mind. Life faculty is the quality of the mind which helps the continuous, without breakage, kind of sequence of a particular lineage of mind. So here the lineage is what you might call really in a normal way as a being or a thing. දැන් ඒ මොකද එහෙම එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රූප හැමතිස්සෙම බිඳි බිඳී තියෙන්නේ. ඒ බිඳි බිඳී තියෙන එක බිඳිලා නතර නොවෙන්නේ මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපය නිසා. මේ සිත හැමතිස්සෙම බිඳි බිඳී තියෙන්නේ. ඒ බිඳිලා ඒක නතර වීමක් නොවෙන්නේ මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය නැමැති චෛතසිකය විසින් නතර වෙන්න නොදී ඉදිරියට පවත්වන. So because both matter as well as mind is always breaking apart. So this something which I don't like to say connects, but something like connects the one broken materiality with the next materiality, and it's the same thing for the mind. That is called the life faculty. It's a kind of like something like a momentum in physics. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කරන්නේ නතර වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැතුව පවත්වන. ඉදිරියට ඒ පරම්පරා දැන් රූප කියන්නේ පරම්පරා. නාම කියන්නේ පරම්පරා. ඒ නාම පරම්පරා රූප පරම්පරා හැමතිස්සෙම බිඳෙනවා. නමුත් බිඳුනට නතර නොවි දිගට පවතින්නේ ඒවා සංසාරේ පුරාම යන්නේ මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය කියන චෛතසිකය හෝ රූප කොටාසය නිසා. So it's like a train of something or a lineage of something which keeps on going in without breakage, and this is this momentum that keeps it without a breakage. ඒක දැන් ඔන්නයි කාරණා තමයි බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ මරණය ගැන විස්තර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කාරණාවත් අපිට අර අජ්ජත් බහිද්ද සමුදය වය ආදී වශයෙන් විස්තර කරගන්න පුළුවන්. And maybe it's good to say that this faculty, both in the matter and mind, is not something like one thing lasting, but there's one moment thing that is finishes has the quality that the next thing that arises is of the same lineage, but also breaks up. Otherwise, people might get the idea that is like a soul or something. ඔව් දැන් ජීවිතේන්ද්‍රිය කියලා එකක් තිබ්බට ඒකමත් මෙරි මෙරි ආයි උපදිනවා. ඒකේ ඩියුටි එක, ඒකේ වගකීම තමයි අර ඒක තියෙන පරම්පරාව සිඳෙන්න නොදී රැකගන්න එක. ඉතින් ඒ ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපය හෝ මේ පරම්පරාව හෝ මේ මොකකවත් නිත්‍ය සංස්කාරයක් නෑ. මේ කිසි තැනක ආත්මයක් නෑ. රූප ජීවිතේන්ද්‍රිය චිත්තක්ෂණිකයි, නාම ජීවිතේන්ද්‍රිය චිත්තක්ෂණිකයි. ඒවා බිඳිනවා, ඒවත් අනිත් ඔක්කොම රූප නාම රූපත් බිඳෙනවා. නමුත් ඒ පරම්පරාවල් නොසිඳී පවතිනවා මේ ජීවිතේන්ද්‍රිය චෛතසිකය හෝ ජීවිතේන්ද්‍රිය රූපය උදව් කරගෙන. ඔක්කොම කියන්න ඕනේ. මේ එහෙමත් කියනවා ජාතිය තියෙනවා ජාතිය ඇති කල්හි ජරා මරණ වෙයි. ජාතියේ හට ගැනීමෙන් ජරා මරණයද හටගත්තා වෙයි. ජාතිය නැති කල්හි ජරා මරණ නොවේ. ජාති නිරෝධයෙන් ජරා මරණද නිරුද්ධ වුණා වෙයි. එහෙම කියන්න පුළුවන්. So another important point is the birth, whatever kind of birth there is,
already the aging and death is part of the past. It's like not possible when there is a birth that there won't be aging and death. But where there is no birth, there is no aging and no death. And with the cessation of the birth, there is the cessation of aging and death. දැන් අර අජ්ජත් බහිද්ද කාරණාට ගියම දැන් මේ අපි මෙතනින් ඔක්කොම ටික මැරෙනවනේ. දැන් මේ වෙලාවේ මේ ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම මිනිස්සුත් මැරෙනවනේ. මේ වෙලාවේ මේ ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම සත්තුත් මැරෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ ලෝකේ ඉන්න ඔක්කොම දෙවියොත් මැරෙනවා. ඔක්කොම ප්‍රේතයෝ භූතයෝ නිරිසත්ත්වයෝ ඒගොල්ලොත් මැරෙනවා. ඒ නිසා මරණයෙන් තොර කිසිවක් කිසි ජීවි දෙයක්වත් අජීවි දෙයක්වත් නැහැ. දැන් මේ කණු, මේ ගෙවල් දොරවල්, ගස්වැල් මේ ඔක්කොම මැරෙන ස්වභාවය. මරණය තමයි මේ ලෝකේ තියෙන සත්‍ය ස්වභාවය. තියනවා කියන එක ව්‍යාජ ස්වභාවය. ඉන්නවා ජීවත් වෙනවා කියන එක ව්‍යාජ ස්වභාවය. ඇත්ත ස්වභාවය තමයි මැරෙනවා. ව්‍යාජ. fake. Oh. Patirupak. Yes, looks like. Patirupak කියන්නේ ව්‍යාජ කියන්නේ fake බොරු ස්වභාවය. Okay. So anyway, so like we considered before with the aging, is like the whole world, whichever level of the world or existence, actually is just filled with death. Each and every one of us here is going to die. Each and every of the plants and animals, whether squirrels or birds or whatnot, are going to die. Nothing is free from that. Even ghosts and devas or brahmas, they are going to die. Everything is like, there is no exception. Even the material things, they are going to die, means they are going to fall apart. So like these pillars here, they will at one point break up and stop being pillars. This house stops being a house. The planet stops being a planet. දැන් මරණය මෙච්චර ගොඩක් මරණය තියෙනවා කියලා අපි හිතන්නේ අපිට එහෙම හිතෙන්නේ වෙනට මරණය ගොඩාක් මරණයම තමයි මේ පැවැත්ම කියන්නේ ජීවිතය කියන්නේ. So in a way what is going on is just everything is just heading towards their own death. So like the world is filled of things that are just headed to their own death. එතකොට මේ දැන් හැබැයි මැරෙනවා කියලා අපි බය වෙන දෙයක් නෑ වැඩිය. මැරිච්ච ගමන් ආයි උපදිනවා රහත් වෙලා නැත්තම්. ඒතර මැරුණා කියලා අපුව නැති වෙයි කියලා හැම බය වෙන්න ඕනේ නෑ. රහත් වෙලා නැත්තම් මැරිච්ච ගමන් උපදිනවා. Why would you fear disappearing? Because some people may feel that they lost. And so Dharmaketahan said, but you don't have to fear that so much death, because unless you are an arahat, the rebirth will happen. So you don't have to worry that much. ඔව් මම කියන එක නැති වෙයි. දැන් මම මැරුණාම මගේ මොකුක්වත් නැති නෑ වගේනේ. ආන්නේ මම කියන එක නැති වෙනවට බයයි මැරෙනවටත් වඩා. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නෑ. ආයි මම උපදිනවා කොහෙද. රහත් වෙලා නැත්තම්. The fear is supposedly of losing me and my things, but you don't have to fear that, because unless you are an arahat, there will be another me born somewhere else, and that me will continue to me and my thing again happen. ඔව් දැන් මෙහෙමයි මම කියන හැඟීම ටිකක් අභිධර්ම පැත්තෙන් බැලුවොත් අස්මි මාන කියලා චෛතසිකයක් තියෙනවා. මාන කියලා මැන ගන්නවා. මේ ඇඟ ගැන හිතා ගන්නවා, මැන ගන්නවා මේ තමයි මම. අනිත් ඇඟවල් ගැන හිතා ගන්නවා මේ අහවල් එක්කෙනා කියලා. ඊට පස්සේ ඒක තියෙනවානේ දැන් මම කියලා එකක් මැනගත්තට පස්සේ ඒ මැනගත් එකට සාපේක්ෂව අනිත් ඒවා මනින්න පුළුවන්. එයා උසස්, එයා ලොකුයි, එක්කෝ එයා පහත්, මම මෙහෙමයි කියලා එකක් මැනගෙන ඒක පදනම් කරගෙන තව ගොඩාක් මනින්න පුළුවන්. අන්න එහෙම මනින ගතිය තමයි ඔය මම කියලා ප්‍රකට තැනකට එන්නේ. හිතේ තියෙන මනින ගතිය තමයි මම කියලා ඇත්තට එක්කෙනෙක් ඉන්න බවට පත් වෙන්නේ.
So this is this was discussion. So this me is mostly connected with the mind factor of conceit, mana, and at the root of that is measuring up, something like measuring up. So it's and this is the quality that makes the sense of me arise. So you are measuring up is oneself against something else or somebody else. දැන් ඔන්න හිතේ තියෙනවානේ මාන කියලා චෛතසිකය. ඒ චෛතසිකයෙන් මැනගන්නවා මේ ශරීරය තමයි මම. මගේ සයිස් එක මේක. මගේ හැටි මේක. මේ තමයි මම කියලා මැනගන්නවා. ඊට පස්සේ සිතුම් පැතුම් තියෙනවානේ. මේ තමයි මගේ හිතන පතන විදිය. මගේ දුක් දුම්නස්, මගේ සැප සම්පත් කියලා ඔන්න හිතත් මැනගන්නවා. එතකොට ඔන්න මම කියලා එක්කෙනෙක් හැදෙනවා. ස්ථිරසාර එක්කෙනෙක් ඇත්තටම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එහෙම එක්කෙනෙක් හැදුනට පස්සේ ඒ එක්කෙනයි අනිත් අයයි මනිනවා. දැන් මම කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ මේ අනිත් අයත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ අනිත් අය හොඳයි නරකයි ආදී තව ගොඩාක් විදියට මැන ගන්නවා. එන්නේ මනින ගතිය තමයි අර මම කියන හැඟීමේ බීජය. So the Markita is saying how this measuring up of oneself happens, and then that is apprehended as some real existing self, and that the self then is measured up against others in so many ways. ඔව්. හැබැයි දැන් මේ මම කියන හැඟීම ඒකාන්තයෙන්ම නරකයි කියලා අපිට කියන්න විදියකුත් නැහැ. මොකද මේ හැඟීම උපයෝගී කරගෙන තමයි අපි නිවන් මාර්ගේ පවා යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතුනේ නැත්තම් මම භාවනා කරන්න එන්න ඕන. මම භාවනා කරන්න යන්න ඕන කියලා. එහෙනම් මෙහෙ ඉන්නේ නැහනේ භාවනා කරන්න. But we cannot outright reject this sense of me, the kind of conceit or measuring up, because otherwise you would not come even to meditate, because you think it's the truth if I go and meditate. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතුනේ නැත්තම් මම කුසල් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මෑණිවරුන්ට හිතුනේ නැත්තම් මම මහාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් මේ මහාන වෙන්නේ නැහනේ. මම කියන හැඟීමත් එක්ක ඕනකට වඩා රණ්ඩු වෙන්න යන්න ඕනේ නැහැ. So one does not need to kind of unnecessarily struggle with the sense of me, because in a way it is like some ways of the me are actually helpful for practicing and doing wholesome things, observing precepts and so on. දැන් අපිට ඒක ordaining actually. දැන් අපිට ඒ ගැන හිතන්න පුළුවන් මම හොඳට සතිය පවත්වන්න ඕනේ. මම හොඳට වීරියවන්ත වෙන්න ඕනේ. මම ශික්ෂාපද හොඳට රකින්න ඕනේ. මම කරුණාවන්ත වෙන්න ඕනේ. මම නිවන් දකින්න වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා ඔය සිතන හැම සිතුවිල්ලකම අර මම කියන හැඟීම තියෙනවා. So many people probably get the idea like it's good if I keep a lot of mindfulness, if I have if my precepts are without breakage, if I if I am generous and so on. So very often it's the sense of me is there. ඒ කියන්නේ කුසලයේ පැත්තට මම කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අකුසලයේ පැත්තටත් පුළුවන්. So the me can be used with the wholesome as well as the unwholesome side. මම ඔකට ගහනවා. මම මරනවා. මං මේක ගන්න ඕනේ. එහෙම කියලාත් හිතන්න පුළුවන්. ඒතර මම කියන හැඟීමම අකුසලයේ පැත්තටත් වැඩ කරනවා. I am going to hit him or her and so on. එහෙම නැත්තම් අනේ මගේ ජීවිතේ හරිම අසාර්ථකයි. මම ෆේල්. Yes. එහෙම හිතනවා. එහෙම අකුසලයේ පැත්තට හිතන්නත් පුළුවන්. Or on the unwholesome side thinking, oh I am a failure, my life is useless. That is another example of the me on the unwholesome side. එහෙමයි. දැන් මේ මම කියන එක කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි මේ පංචස්කන්ධය ගැන වරදවා තේරුම් අරගෙන
මේ සත්වයා පුද්ගලයා ආත්මය කියන වැරදි දෘෂ්ටි සහ අනිත් ලෝභ දෝෂ මොහ ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ මම කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? ඒක පදනම් වෙනවා. හැබැයි ඒක අපිට හොඳ පැත්තටයි නරක පැත්තටයි හරවන්න පුළුවන්. දැන් සමහර සූත්‍රවලම තියෙනවා දැන් එක හාමුදුර කෙනෙක්ට ආරංචි වෙනවා තව යාගේ යාළුවෙක් රහත් වුණා කියලා. ඉතින් ඒ හාමුදුරු හිතනවා යාට විතරයි රහත් වෙන්න පුළුවන්. මට රහත් වෙන්න පුළුවන් නේ කියලා භාවනා කළා රහත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම රහත් වීම සඳහාත් මානෙ පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. So the sense of me and measuring up can be actually used or turned towards the wholesome. So up to the reaching of the arahatship. So even like the struggle to become an arahat might be like you might turn into that struggle. So the Ram said somewhere in the scriptures, one monk hears that a frank monk attained arahatship, and that still unenlightened monk thought, oh, is it only him that can become arahat? Why I can also become an arahat, isn't it? And then we like put forth the effort and became an arahat. ඒ දැන් අර බෝධිසත්වෝ තාලාර කාලාම ගාවට ගිහිල්ලා හැම නිතන්නේ. ආලාර කාලාමට විතරක් නෙවෙයි සද්ධාව, වීරිය ඒවා තියෙන්නේ. මටත් තියෙනවා. කියලා එහෙම හිතලා එයාත් ආකින්චඤ්ඤායතනක වෙනවා. ඒ යුද්ධකරාම පුත්ත ගාවට ගිහිල්ලත් එහෙම තමයි හිතන්නේ. එයාට විතරක් නෙවෙයි සද්ධාව, වීරිය, සීය, සමාධිය, ප්‍රඥා තියෙන්නේ මටත් තියෙනවා කියලා හිතලා නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ උපදව ගන්නවා. ඒතරේ මට පුළුවන් කියලා ඒ හිතන ගතිය මේ ඒක හොඳ දෙයක්. එක්තරා මට්ටමක් දක්වා. හැබැයි රහත් වුණාට පස්සේ එහෙම මමත්වයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. So even the Bodhisattva, there is this quite well-known story where he went to these two meditation masters of those days, and first he learned what they taught, but without practicing that really. But then he thought, is it that only they have this mindfulness, energy and so on, the spiritual faculties, or, and then he thought, no, I have also those, so why should I not do it myself? Then quickly he realized by his own practice what the teachings were about. And he went to the second teacher and same situation happened also. So there the Bodhisattva, it seems like used this sense of me and having the same faculties as the teachers to attain the immaterial attainments. Of course, when one becomes an arahat, there is no use for this me anymore. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකේ යන්නෙම ලෝකයේ මේ ඉදිරියට යන්නේ මේ මම කියන හැඟීමත් එක්ක හැම තැනම මම කියන එක පිරීලා තියෙනවා මේ ලෝකේ. දැන් ඕනම ශාස්ත්‍රයක් ගත්තොත් අපි හිතමු අපි භාවනා කරන අය අතර බලන්න. එයා පැයක් වාඩි වෙලා හිටියා. මං ඉන්නවනේ පැය එකමාරක් කියලා එහෙමත් භාවනා කරන්න පුළුවන්. එයා මේ සූත්‍ර මහ ගොඩක් දන්නවා. එයා දීඝනිකාය දන්නවා. මට පුළුවන් දීඝනිකාය මජ්ක්‍ධිම නිකාය දෙකම කියලා ඉගෙන ගන්න කියලා එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. So some people might be motivated, that person sits for 1 hour, what if I sit 1.5 hours? Or that monk or that person has good knowledge about the middle discourses, what if I also have on top of that the long discourses knowledge? Things like that. හැබැයි දැන් ඒ විදිහට ඒ කුසලය හා බැඳුණු මමත්වයෙන් එච්චර හානියක් නැහැ. අකුසලය හා බැඳුණු මමත්වය හරීම හානි කරයි. මට බෑ එක්කෝ මම මේ නරක වැඩක් කරනවා මොනවා හරි නරක වැඩ ගැන මමත්වයෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා නම් එක්කෝ මට භාවනා කරන්න බෑ මට සිල් රකින්න බෑ මට නුවණ නෑ මට අරක නෑ මේක නෑ වගේ එහෙම හිතනවා නම් ඒක හරීම හානි කරයි. එතනත් පසුබිමේ තියෙන අර මම කියන හැඟීම තමයි. So but this kind of sense of me is not very harmful, but the unwholesome side of the me is extremely harmful. Starting with the thinking I can't do this, I can't meditate, or I can't observe the precepts properly and so on. දැන් කවුරු හරි මේ කාලේ කවුරු හරි රහත් වෙන එක ගැන කතා කළොත් එහෙම
මේ එකපාරටම හිතේ යපෝ ඒවා මේ කාලේ කරන්න බැරි වැඩ. මේ කාලේ කවුරු හරි පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදව ගන්න එක ගැන කතා කරන්න ගියොත් එහෙම අපෝ ඒවා මේ කාලේ කරන්න බෑ කියලා හිතයි. තව ඔය උසස් ගුණධර්ම ගැන අපේ හිතේ ඒකට හේතුත් තියෙනවා. මේ අර බටේ පිටේ තියෙන පරිසරයත් අපිට බලපානවා. නමුත් අපි ඒවා බෑ කියලා හිතන ගතියක් තියෙනවා නම් අන්න එතන තියෙන මම කියන හැඟීම හොඳ මමක් නෙවෙයි. So, one of the things that is applicable for us is this thinking you cannot do it, or I can't do this. But of course, there are other like external or circumstantial things there which might make things difficult. But this is not what the Marakitam talks about. This, but some people just without actually considering the other things, they immediately, oh, this is too much for me, or I can't do this. Without actually really knowing if they can do or not, they immediately get the idea that they cannot do that. So this is for people like us the very harmful side of the me. මොන විදිහට දැන් අපි තව මොනවද ඒ ගැන කතා විනාඩියයි දෙක අපිට තියෙන. තව මොනවද අපි ඒ ගැන කතා කරන්නේ? කොහොමරි මේ මම කියන හැඟීමත් එක්ක ඕනට වඩා රණ්ඩු වෙන්න යන්න එපා. ඒක නැති කරලා දාන්න ඕන. මේ ඒක තමයි ඔක්කොටම මුල. එහෙම කියලා අපි ඒ ගැන ගැටුණයි කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ මම කියන හැඟීම නැති වෙන්නේ රහත් වුණොත් විතරයි. එතනින් මෙහා ඒකත් එක්ක ගැටුණයි කියලා මම කියන හැඟීම නැති වෙනවා. ඒක මම කියන හැඟීමයි සක්කාය දිට්ඨියයි දෙකක්. අන්න ඒකත් තේරුම් ගන්න ඕන. අස්මිමානය කියන්නේ එක සංයෝජනයක්, සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ තව සංයෝජනයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙක එකට මිශ්‍ර කරගෙන තමයි කට්ටිය හිතන්නේ. ඒනට ඒක සංයෝජන දෙකක්. The thing is, there is something called the personality view, and according to the Abhidhammic classification, probably there are two factors. One is the I conceit, and one is the personality view, or view actually. So they are two things really. They are not one thing, but many people have them mixed together. They don't have clear understanding about the differences there, and also quite wrongly they try to fight or forcibly negate the self or me. So that is wrong. Like this asmivana, sense of me, or this is me, or me kind of conceit defilement is removed with the arahachit only, and I think what you mentioned, and the sakkayaditi is removed with the stream entry, but the Buddha never really propagated the forcefully negating. දැන් මේ ඒක අභිධර්ම ක්‍රමයම නෙමෙයි. සූත්‍රවලම තියෙනවා සක්කාය දිට්ඨිය කියලා සංයෝජනයක්, සූත්‍රවලම තියෙනවා අස්මිමානය කියලා සංයෝජනයක්. No, but in the sutra it is called Mana. Mana, yes, Mana. Mana is Mana. Now, Asmimana is one kind of Mana. Yeah, but Mana is the whole of the Mana. Yes, whole thing is Mana. Within that thing, there are Asmimana, Seyyamana, Sadisamana, there are different types of Manas. එතකොට ඒක වෙනම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන එක හොඳයි. මාන සංයෝජනය එකක්, දිට්ඨි සංයෝජනය තව එකක්. දිට්ඨි සංයෝජනය තමයි සක්කාය දිට්ඨිය වශයෙන් පෙනී හිටින්නේ. මාන සංයෝජනය තමයි අස්මිමානය වශයෙන් පෙනී හිටින්නේ. ඒ අතරින් දැන් මිහිතාඳුරු කිව්වා දිට්ඨි සංයෝජනයක සක්කාය දිට්ඨිය සෝවාන් වෙනකොටම නැති වෙනවා. හැබැයි මාන කියන එක නැති වෙන්නේ රහත් වෙනවා. ඒ දෙක දෙකක්. ඉතින් ඒ දෙකේ වෙනස කියන්න තරම් වෙලාවක් දැන් නැහැ. And with the sick monk, and they tell him, don't consider this. And they think he is an arahat, and he tells them, no. This is Moliya Pagguna Sutta.
දැන් චුට්ටක් මම කියන්නම් ඒ මතක තියාගන්න නිකන් කොහොමද කියන්නේ මේක වෙනස තේරුම් ගන්න. සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ කිසියම් නিত্য වූ සංස්කාරයක් තියනවා කියන හැඟීම. මම කියලා හෝ කමක් නැහැ, ආත්මය කියලා හෝ කමක් නැහැ. විනාශ නොවන නিত্য දෙයක් මා තුල හෝ පිට හෝ ਸਰව බලධාරියා වශයෙන් හෝ නিত্য දෙයක් තියෙනවා. නিত্য සංස්කාරයක් තියෙනවා කියන හැඟීම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය. හෝ ඒකට පදනම් වෙන්නේ. This is kind of simplified because we don't have time for that too much, but the simplified definition, the sakkaya or the so-called personality or embodiment view sometimes we call it, is connected with the idea that me or the soul or there is something lasting, not impermanent, something arising and passing away, but some continuum, some continuum or being or something like that going on existing. So that is the person. Whereas the conceit is just the sense of me. මම කියන හැඟීම තමයි මාන කියලා කියන්නේ. මම කියන හැඟීම. ඒ මම කියන හැඟීම තුල හෝ ඊයින් පිටත හෝ නিত্য සංස්කාරයක් තියෙනවා කියන එක තමයි දිට්ඨි සක්කාය. So the sense of me is one thing, but sense of continuous me or a being or something like that, that is the personality. දැන් අර සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන්නේ කිසිවක් නිත්‍ය නෑ කියලා තේරුණාම. ඒක තමයි අර කියන්නේ යං කිංචි සමුදය ධම්ම සබ්බන්තං නිරෝධ තමයි. යමක් හට ගන්නා ස්වභාවයෙන් යුක්තද ඒ සියල්ල නිරුද්ධ වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. අන්න ඒක දැක්කහම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන්නේ. හැබැයි අස්මිමානිය නැති වෙන්නේ නෑ. So this personality is completely eradicated with the understanding that there is nothing lasting. Or a definition when somebody becomes an experimenter in the scriptures is whatever has the nature of arising has the nature of passing away or disappearance. So when there is an experiential understanding that there is nothing lasting even for 2 moments, with that deep, strong experiential understanding, the personality view, that means that there is some going on entity, is destroyed forever. But not the concept. But not the sense of me. එහෙනම් අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. We are going to finish here.